Ça signifie qu'il y a eu des lois, je mets des guillemets, soit de l'occupant allemand, soit de l'État français de Vichy, qui ont impliqué que les biens des Juifs, des plus modestes, ça peut être la machine à coudre de l'atelier d'un tailleur, devaient être arianisés, je mets encore des guillemets, c'est-à-dire passés par des mains non juives. Ce qu'il faut savoir, c'est que la politique de pillage des œuvres d'art faisait partie intégrante de la politique nazie. Les Allemands sont l'un des pays qui a inventé l'histoire de l'art. Ils sont très vite élaboré des méthodologies d'inventaire des œuvres, et au moment où Hitler prend le pouvoir, il envoie des historiens de l'art à travers l'Europe recenser les collections qui peuvent l'intéresser. Ce qui est très important, c'est que quand il arrive à Paris, enfin quand les nazis arrivent à Paris, ils savent exactement quelles œuvres d'art, quelles collections les intéressent. My parents were renting a superb apartment. No, they weren't renting, it belonged to them. They had a superb apartment, Rue Léonard de Vinci, which still exists on 16e, very close to Place Victor Hugo. And of course the German Gestapo found that this was a very nice place to set up their headquarters. So they set up one of their headquarters, Rue Léonard de Vinci, in our apartment. And so since we left in June 1940, it was too short a time, so there was no way to make what is called the déclaration de succession. I don't know how you say that in English. So everybody fled, and the whole properties of my grandfather were left a bit in the air. The first Nazi laws, anti-Jewish laws, were in, I think, 16th of September 1940. So as soon as those laws were passed in October, there was a provisional administrator appointed to deal with my grandfather's belongings. And that provisional administrator, of course, who was working for the Vichy government, decided to sell a major part of my grandfather's collection of 17th century paintings. Toutes les collections qui étaient confisquées étaient entreposées au musée du Jeu de Paume. Les listes étaient effectuées, les inventaires étaient effectués par les Allemands de manière très rigoureuse. Rose Valland, qui avait été mise à la porte 20 fois par les nazis, revenait à chaque fois et prenait des notes. Rose Valland a été une femme vraiment extraordinaire qui a pris des notes au quotidien pendant les 4 années qu'elle est restée là-bas, souvent au péril de sa vie. Elle a pris des notes autant qu'elle pouvait le faire sur tous les mouvements d'œuvre, et son travail vraiment exemplaire a permis la restitution de milliers et de milliers d'œuvres d'art à la suite du conflit. Environ 100 000 œuvres sont parties, ont été spoliées et se sont retrouvées sur le territoire allemand. 65 000 ont été restituées à la France et 45 000 ont été restituées à leurs propriétaires d'origine. Un certain nombre ont été vendus par les domaines, et il est resté environ 2000 œuvres qu'on appelle aujourd'hui les MNR, Musées Nationaux de Récupération Régime. Ces MNR ont eu une vie particulière à l'intérieur des musées, sans que jamais ils ne soient intégrés dans les collections, sans que jamais les musées considèrent qu'ils leur appartenaient. The Louvre was given all the paintings which the American army could see had come from France, but the Louvre was supposed to find out the rightful owners, which of course they didn't do. They just put the paintings on the walls, and my mother discovered 3 of the paintings on the walls of the Louvre, I think at the end of the 1940s. And so she asked the Louvre to give them back, and to make a long story short, the Louvre refused. And my mother was very unhappy and very sad. She even asked that they just put a sign up beside the paintings saying that they had belonged to our family, and they refused. And this remained in my head for the next 40 years. Oui, la folie criminelle de l'occupant. C'est le discours de Jacques Chirac au Veldiv de 1995 qui
et un discours qui reconnaît la participation de la France, de l'État français, à la déportation des Juifs de France, et qui dit qu'à l'égard des victimes, la France a une dette imprescriptible. Alors la commission Mattéoli est mise en place par le Premier ministre de l'époque en 1997, Alain Juppé, qui va confier à Jean Mattéoli, qui est un ancien résistant, qui était président du Conseil économique et social, il va lui confier une mission d'étude et de recherche sur toutes les spoliations, mais pas seulement de biens culturels, toutes les spoliations, toutes les arianisations franco-françaises. Et après la création et les études qui ont été menées par la mission Mattéoli, on s'est rendu compte qu'il y avait une partie des biens qui n'avaient pas été indemnisés, qu'une grande partie des gens n'avaient pas été indemnisés, et donc la conséquence a été la création de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation. Mattéoli Commission didn't have a power to decide. They could recommend, but they couldn't do more than recommend. So justice has to be done. And so finally I had a very young, she was 27-year-old lawyer who had helped me in a very tiny problem I had concerning a book or something. And so I phoned her up and said, look, here's the situation, would you like to help me? And so we went to law. We did what is called in French a référé, a very fast lawsuit, which has to be done within 6 weeks or something. The judge said, let's see if we can't settle something. So he said to us, would you be willing to make a sort of an agreement 50-50 with the Louvre? We said, of course, it was been the dream. And the Louvre said no. And so, okay. So we went to court. And the judge finally sided with the Louvre and he gave a decision. He refused to give the paintings back to us, but he allowed us still to use this 1943, 44, 45, 46 law, which allowed people to go and do a very fast lawsuit. The law had been finished since the end of 46, but we were allowed to use it exceptionally. The judge said they can use it if they go to the appeals court, they can use it. I'm invited to a supper party in Agnières at a lady friend. And there's a lady judge there, and I'd never seen a lady judge. I'd never met a judge alone in my life. The hand of God. Here I am in this crucial judicial process, and there's a lady judge at supper, and she says, "Send me the judgment." I send her the judgment, and she says to me, "If you go to the Supreme Court, the Cour de Cassation, you will win, because the law says the Louvre had 1 month to say that the painting had been sold at the correct price, and they only did it after 7 weeks." I remember very well that the day it went in front of the judges, Maître Hershkovich, he pleaded first, and then Sulzer pleaded, and he spoke very well, and he says, well, he asks the court, the 3 judges, well, if you don't want to give it back, since the Louvre says they want to give the painting back to the rightful owners, if you don't want to give it back to the Salem family, who are you going to give it back to? Goering's daughter? And then there was a sort of enormous noise in the crowd in the court, and the judges had their eyes popping out of their head, and that sealed the thing. And after 6 weeks, on June 2nd, 1999, the Louvre was ordered to give back the paintings. Pour ce qui est des MNR, moi j'aurais souhaité qu'on fasse un musée mémoriel sur cette histoire qui est extraordinaire et qui doit laisser une trace. Et comment faire mieux qu'en réunissant ces œuvres, qui n'ont souvent rien à voir entre elles au regard de l'histoire de l'art, mais qui, au regard de l'histoire, constituent une trace extrêmement importante de ce qui a été possible un jour. Still, it's the continuing fight, and I'm sure that the Brera in Milano will never give our paintings back.
probably it'll be my children who win in front of a European court. We'll get them back, but it may take, look, it's taken 12 years and we still have plenty not back. It'll take maybe another 20 years. That's fine. We've got a lifetime in front of us, if not myself, my children or my grandchildren.